Всем привет, ребят. С вами Физ, продолжаем проходить который. Мы остановились на Пирагусе. Вроде как, если мне не изменяет память. Странный фон. Так. Компьютеров нет, видимо. We've been diverted from Onderon to the Outer Rim. There's not enough ships out there, and we're already hard-pressed to keep patrolling the regions under our jurisdiction. I'm afraid we're going to lose it all. There's just not enough ships and too much territory to cover. We're still rebuilding from the war with Malik, and sometimes I wonder if we'll ever recover. Still, we have our orders, and the Republic's put the highest priority on this mission. Looks like the trouble on Onderon will have to wait. As ordered, we've picked up the passengers from the Outer Rim and have made quarters for them. Once aboard, we've plotted a course for Telos. We expect to arrive within 10 standard days, provided there's no mishaps. I've been ordered to give the passenger no special treatment, nor make any indication of his identity. I have some reservations about turning the Harbinger into a passenger liner, but the orders were clear. Whoever this passenger is, he's got diplomatic level priority, whether he knows it or not. We picked up a distress signal and are sending a message to the Republic for permission to investigate. We have also transmitted the damaged vessel's ID signature to the Republic. According to the message, it's being pursued by Sith forces. There's no match for the vessel in our databanks, but the profile of the distress signal suggests it's a stock freighter of some kind. We'll only know for sure when we arrive, and we'll find out if the signal's genuine or a trap. We wanted to check with you, sir, before diverting course from Telos. There appears to be some battle that has taken place in the sector, and we've received a distress signal. You have permission to divert course, Captain. If there is a Sith presence in the region, I want you to investigate. The ID signature on the freighter, did you get confirmation on it? Yes, sir. We did not have the vessel listed in our databanks, so we transmitted the code to you. Was there a match? There was, Captain. If you find any trace of that vessel, even wreckage, I want it recovered. Yes, sir. After you've investigated the sector, resume course to Telos with the passenger. It is of the highest importance that he reach Telos. Yes, sir. I'll make sure he arrives intact. Good hunting, Captain. Admiral Seed, out. Sometimes I wonder if the right hand of the Republic knows what the left hand is doing. I'm always being kept in the... Query. You sent for me, Captain. Yes, I need you to check on the passenger again, see if there's anything he needs. Try not to be too obvious about it. His safety is our top concern. Statement. I shall use the utmost discretion, Captain. As always, it is my pleasure to serve. Дополнительный. Да, все-таки моя теория с тем, что при использовании силы в любой теперь на ее действие распространяется на всех, она подтвердилась. Давайте сейчас миксей. Я не знаю, как долго сегодня буду играть, но я надеюсь, что сегодня мы закончим. Что у меня? Pure Bazak. У него ничего не стоял на ближний бой. Так зачем тебе ближний бой, дружище? Ты что, такой пришел к индустрии. Привет. Ничего нет. Странно. А вот есть что-то. Ничего себе. Неплохая броня на самом деле. Даже слегка удивлен, потому что здесь есть такое мундирование. На начальном этапе игры настолько сильная броня. This was your room? When?
We do not have much time. Whatever you intend to do it quickly. Если ты не придешь, что выключай. Панель меня интересует. Нарукавная привязка. Всего типа. Ну это чтобы мы могли использовать. О, плохо. Плюс один телосложение наруча. Интересно. Just say the word. Damn thing's stuck. Damn thing's stuck. Damn thing's stuck. Damn thing's stuck. Ты хочешь сказать, что не можешь ее открыть? Отойдите, пожалуйста. Хотя, зачем? Давайте я потом дам плазменную горелку, как второе оружие. Пускай он ее сломает. В любом случае, типа, на данный момент это дальний бой, я его тоже буду качать в ловкость. Он там немножко все поменяется, но пока что атом это дальний бой. Ему нельзя, по-моему, надеть тяжелую броню, да? Но можно... но это не имеет смысла. Атом очень хорошая штука. Не всю игру пробегает, скорее всего. Тогда вот, когда я проходил последний раз, у меня пробегал все это. Everyone down. Пожалуйста. Time to take you down to size. Focus. Ага. Типа мне прийти немножко подальше края. Ты, может быть, будешь что-то делать? Yes. Это же ассасина не... Time to take you down to size. Вот это. Ладно, так, у меня оружие. Focus. Everyone down. Wonder where that came from. О, левел ап. Тоже неплохо. Вы потише или себя, пожалуйста. О, в прошлый раз вроде на прошлом стриме все было нормально. Окей. Окей. Так должно быть. Наверное, надеюсь, что лучше. В прошлый раз я даже думал, ну, мне казалось, что я громче, чем игра. Но игру не слышно. Так. Взять, наверное, надо первый уровень боездания оружия, потому что он скоро уже пригодится, я так думаю. Сейчас я найду ближайший верстак и сделаю себе меч. Не только себе, кстати. О, я могу лечение вкачивать. Но я вкачаю, наверное. Ну, власть над разумом я точно сейчас качать буду. Возвращение дроида. Такое себе. Мне надо вкачать страх. Чтобы потом качать ужас. Да, вкачаю страх. Плюс вкачаю силу, потом вот эта вот боевая медитация. Вот эти вот силы потом уже буду качать. Лучше заблокировался. Чат чекать.
Спасибо за лайк. Проверить, кстати, вот журнал вот здесь, плюс можно вроде как здесь, да, можно здесь вроде как отхилиться. I hear you. Атна, интересно, можно здесь отхилить или нет? Да. Привет, еще кто-то пришел на стрим. Приятно видеть людей. Something's wrong. Ever since we picked up that Sith firefight in the region, crewmen haven't been reporting for their shifts, and I can't reach people on the comm. The strange thing is, I keep feeling like someone's watching us here in the ship, but I can't see anyone. I don't like this. Checking the survivor from the Sith vessel. I'm not sure whether he's alive or dead, or what's even keeping him together. His flesh is cracked and scarred, and I'm registering several thousand fractures in his skeleton, as if each bone was splintered repeatedly over time, then put back together. Judging from the scar tissue, I believe these wounds took place before his death. If so, he must have been in constant pain. I have no idea what's been keeping him together. This is the medical officer. The soldiers sent to the medical bay have just died. I don't know where the subject went. I think he's gone to find more of the crew. With him are Sith. They just appeared right out of thin air, like they were wearing stealth generators, but I think they were always on board. When we stopped to pick up that freighter, they must have come on board the Harbinger. I have no idea how many are on the ship. There could be only a few, or as many as 100. And with communications cut off, we can't call for help. I think that thing in the tank was a Sith Lord, alive the whole time, waiting for something to wake him up. О, вот это просто нечто нереальное. Вот это вот нечто, это Сайон. Повелитель боли бессмертного лорд Ситхов, который однажды взорвался на истребителе, а потом воскресил себя, соединил в силе себя каждый свой кусочек, на котором он разлетелся, он соединил с другими кусками самого себя. Короче, понятно. 3,5 дня назад это всего лишь прошло. Как получить? Так. Этого дроида можно починить, он будет ходить за нами. Так, надо меч собрать себе. Если это где-нибудь верстак, я думаю, это не верстак, это лаборатория химическая. Жалко, что на ней нельзя строить, да, лабораторную станцию. Жалко, что на ней нельзя мечи собирать. Нет, пак, 20 химкатов брать, нет. Лучше я потом этим займусь. Давайте сейф. Вот, кстати, да, о. Ну, короче, понятно. Еще ситхи. Атом, давай, пожалуйста, да, вот. Отойди и дальний бой, вот эти. Давай. Края там, может что-нибудь бафку понакидывать. What is it? Так. More where that came from. Let us end this. Да не забросил, просто как бы сейчас времени на него нет. Охота в дом доставляет больше удовольствия. Типа, у меня хотя бы один край, а не бомбы. Это было... А, я вкачивался? Да, я же вкачал лечение. Тяжелый бронекостюм. Вот, Say the word. Его имя. Да, кстати. Да, он пока что эту броню. Такая неплохая относительно. Привет.
Сейчас хочу кое-что чекнуть. С вами. Турболифт, но это попозже. Явно так. Где мы прошлись? Мы, получается, вот так прошлись. Ну, все, сюда мы не ходили. Операционная комната, нам надо сходить. Что-то подумал, что это выход здесь. Что, давайте сюда сходим. Сейчас по-любому нас напрут опять. Pure Pazak. Все, он взламывает все подряд. Отлично, не бывает. Let me take care of this. Себастьян винтовка. Тоже винтовка. Мало что-то. Ну, куча ящиков, а открывабельные только 3. Открывабельные такое слово, буквально. По факту. Так, а что там за бластная винтовка? Тяжелый турболазер, тяжелый боровой лазер, пожалуй, покажется самым эффективным. Здесь, конечно, как бы они модифицированы, да. Урона меньше. Карабин разрушительный. Ну, в принципе, они, короче, такие себе. Вижу, короче, разницу между ними. Сколько людей заходит играть? Одни уведомления в стене, что-то я сейчас удержался аж. Они меня напугали. Yes. Я не думаю, что это сработает, если честно. Да. Не срабатывает. More where that came from. Может, ударом из стрелял. Я, правда, не знаю, эффективно ли это в данной ситуации. Или эффективнее стрелять все-таки. О, Кэй сейчас может использовать лечение. Да, я сейчас могу лечение включать. Что у нас первая помощь. Да, на самом деле даже не знаю. Хотим на себя дуэлянт. Пока что, да, ты все равно используешь двойное оружие, ненадолго. Отвлечение тебе включаем, случайно тебе. Что мы сейчас будем включать? Там, кстати, мага у меня вот один, я, не Крейг. Пока он не втащен, этот спел, у меня будет втащен какой-то. Сколько у него всего он способностей? 4. Пока что я хочу вложиться в компьютер. Надо сделать так, чтобы был +1 спел. Давай ты можешь лечить. Не можешь лечить. Что в силу, ладно. Just say the word. Pure Pazak. О, по-моему, можно разобрать.
Так, можно разобрать? С ними вообще ничего нельзя сделать, да? Ну, недалеко, потому что я его изучил. Прикольно. Но все еще такое очень полезно. Здесь заблокированная дверь, ясно. Все, идем туда. В сторону. 5 часов. Ну, я думаю, как раз закончу с градусом. Я завершу серию. I have a bad feeling about this. Don't you feel it? Something's gonna get real wrong real quick. All right, but don't say I didn't warn you. Trust me. When it comes to staying alive, I'm rarely wrong about these things. И влияние на атом. Это меня радует. Я считаю, что это очень хорошо. Надо максимум влияния на атом выбирать, по максимуму просто. Вот он. I have come for the Jedi. This battle is mine alone. I am not defenseless. He cannot kill what he cannot see, and power has blinded him long ago. Run! I shall be along shortly. А Сайон слепой, ну типа довольно неочевидный факт про него, что он слепой. Так, я думаю идти налево. Запер. Just say the word. Ого. Я могу собрать вибромеч. Даже 2. Пожалуй, так, и атом дам этот меч. А, стоп, подождите, да. Я оттуда пришел. Pure Pazak. А, ну да, эту дверь открыть, ясно. Сейчас откроем тогда. Вот он же у нас шарит в компьютерах. Так, еще считается, что это, давайте вот так сделаем.
Система. I hear you. Стоп. Секундочку. Вы не говорите мне, что особенно та же проблема, что была с Андресом. В первом ходе, иначе ему придется разоружаться сейчас. Потому что я не хочу таких проблем. What is it? Why are we stuck? Ну, дальше. Поэтому, собственно, я решил в этой части сохраняться почаще. Там я сохранился очень мало. Tell me you're joking. We are not going to cross back into the Paragas facility through the fuel line. That's crazy. All right, but I know I'm going to regret this. I sense you, my master. Faint, weak. Your senses betray you, as you betrayed me. After all that's happened, still you live. You are difficult to kill. For one as limited as you, perhaps. To have fallen so far and learned nothing, that is your failing. The failure is yours. No longer do your whispers crawl within my skull. No longer do I suffer beneath teachings that weaken us. And now you run in search of the Jedi. They are all dead, save one. And one broken Jedi cannot stop the darkness that is to come. Perhaps we shall see. What's wrong? Are you all right? Damn it, hold on. It's only a little farther. Don't give up on me now. What happened to you? You look fine. Come on. We need to keep moving. О, господи, я чувствую себя светлым персонажем, хотя играю за темного. It's a utility droid. Looks like it's been hit with an ion charge and dumped here. Уровень. Лопать, конечно же. I hear you.
Очень плохо сейчас было. I hear you. А, вспомнил, теперь это так работает. То есть теперь давление есть противоядие. Вкусно. Say the word. I hear you. Пожалуйста. Наверное, пораньше закончится. Дойдем до черного ястреба и там уже закончить не будем пытаться.
нужно. Так, что у нас здесь? Понятно, все, двигаемся к выходу. Let's settle Так, ну там мы вроде все слутали уже, в смысле, нет. This door's magnetically sealed. I can't believe this. The ship's right out there, and we can't get to it. Huh? What is that piece of junk saying? How can you even understand that noise? Alright, well, if he can slice the door open from the terminal above, don't let me stop him. Все. Так, система. Вот это вот. Хочу отнести гранаты. Все. Этого я Time to even the odds. Time to even the можно прокачать. Кстати, прямо сейчас это очень полезно, хотя на Теосе это уже бесполезно, по сути, ну, на самом Теосе, так что можно было и потренироваться. А, то есть я тогда махну, не могу.
пойти туда. Полноценно. Так. Хорошо прокачать лечение этой аптечки. Нормально. Просто обезвреживать. Вот я тоже взорвался на всяком. О, я помню вот это место. I hear you. Дать атом что-то здесь сделать. Для кого у нас там навыков больше? Компьютер 7, 15, 3, ремонт 13, 7, 15. Слушай, так М4 лучше всего. Давайте это делать. Пойдем. Все, попытаем мы градус, градус. Что-то думал, градус. Правильно, то есть. Let me take care of this. Я даже сказал, очень нравится. Типа той, что при использовании какой-то магии она используется на весь отряд, который нравится. Как это работает. Ничего себе. Чего там стоит?
quick! We're gonna need some time to fire up the engines. Let's give the laser turret a workout. У меня такая атмосферная игра, если честно. Какая же слабость. We've got company. Осталось немного их, наверное. Да, один попал только на корабль. Бы я их меньше выжил, их было больше, была бы интереснее. Разве это нужно? На максимальном уровне сложности. Второй ход сложнее на максимальном уровне сложности, чем первый. All right, let's get out of here. There is no time. We must leave. If they hit us, we're dead. But if they keep missing us, we're dead. It's great odds. Somebody shut that trash compactor up. I'm doing all I can, and that's not enough. What'd you do to make these guys so mad? Well, either they hit us and destroy us, or they hit an asteroid and make the whole field go nova. That'll take out the whole field, the colony, and maybe us. We might not even be able to jump to hyperspace in time. Then we die here. Choose now. Hold on. This is gonna get a little rocky. В любом случае, астероидное поле будет уничтожено. Ой. Главное, что у меня осталось после этого. Я думаю, я смогу оправдать. Well, now that we just killed a planet, maybe one of you can tell me what's going on. Because between assassin droids, a Sith Lord that looks like he sleeps with vibroblades, and being target practice for a Republic warship, I was better off in my cell. The Republic warship was the Harbinger. It was seized on its way to Telos by the Sith. They sought you, Jedi. Yes, to aid in the recovery effort there. Many roads lead to Telos, including ours. Not like we have much of a choice, the Peragus astrogation charts being what they are. It is where we must go, and where the Harbinger was bound before our unfortunate encounter on Peragus. You were difficult to find, but coincidence was on our side.
When I learned that you were on the vessel, I knew the Sith would not be far behind. When we intercepted the Harbinger, it was crippled, drifting in space. It was a simple matter to board the vessel and rescue you. Unknown to me, however, the Sith were already on board. Just as we made the jump to hyperspace, they fired upon us, nearly destroying the Ebon Hawk. True. But as one trained in the Force, you know that true coincidences are rare. Whatever occurred on board the Harbinger had rendered you unconscious. Though your thoughts were faint, I was still able to find you, sealed in one of the cargo holds. I do not know how the Ebon Hawk was able to make it to Be silent. We're having a conversation here. Repaired this ship. My eye. Next thing you know, it's going to claim credit for saving our skins. If that little noisemaker says it repaired the ship once, then it can prove it by doing it again. Go on. Get! Because you are the last of the Jedi. Once you are dead, then they have won. Whatever lies you tell yourself are of no consequence. The Sith believe you to be a Jedi Knight, and that is all that matters. Почему не дали чипу за уничтожение Памяти? The Jedi Civil War destroyed the Jedi. By the war's end, barely 100 Jedi remained. Many fell in battle, and many more were seduced by Revan's teachings. The Jedi Academy on Dantooine is nothing more than a crater that echoes with the ghosts of dead Jedi, and the Jedi Temple on Coruscant lies empty. The waters in the Room of 1,000 Fountains have fallen still, in reverence to the fallen Jedi and those now lost. Many Jedi blamed the teachings of the Jedi Masters for Revan's fall, and the civil war that followed. Perhaps, but they are Jedi no longer. If the Sith have not already slain them, then they will not help you, nor can you help them. That is not an easy question to answer. This threat is greater than you know, and I do not believe it is a battle that can be fought. Look, enough with the we already. We cannot hope to triumph against them alone. To stop them, you will need weapons, allies, and a teacher. In the end, I fear it may not be enough. You fought in the Mandalorian Wars, and it cost you everything. Are you willing to sacrifice as much again? You are not listening to me. This is not like any field of battle you have ever fought. Think carefully on your choice. If you choose to fight, if you choose war, it is a path few turn from once the first... It carries with it a terrible price. And in the end, you may find you have nothing. Like so many Jedi, you hear, but you do not listen. You have much to learn, but we have spoken long enough, and my wound pains me. If you have other questions, find me in the crew quarters. There we will speak more. Hey, don't stop your long, boring rants on my account. I was just getting sleepy-eyed. Also in private, we will be mercifully free from the opinions of imbeciles and fools. Look, not like I care or anything, but you might want to go check on our passenger, especially with that hand of hers.
лап. Так, сразу повышу левел, и на этом на сегодня я закончу. Ребят, всем спасибо за то, что были на стриме. В следующий раз продолжим, на следующем стриме в субботу, скорее всего. Всем удачи, хорошего дня, хорошего вечера. Всем пока.